Ini kayak gambar ya. Belum mobil.
Penumpang yang terhormat, lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan untuk tetap mengenakan sabuk pengaman pada saat Anda duduk. Dalam penerbangan ini, tidak diperkenankan untuk merokok. Merokok dalam kamar kecil akan mengakibatkan alarm berbunyi. Terima kasih atas perhatian Anda. Dear passengers, the seatbelt signs have been switched off. For your own safety, we would like to remind you to keep your seatbelt loosely fastened whenever seated. This is a non-smoking flight. Smoking in the lavatories will activate the smoke detector, and an alarm will sound. Thank you for your attention. Selamat pagi berpusat yang terhormat. Kami informasikan bahwa saat ini kamar kecil dalam pesawat telah tidak bisa kami dengan sistem oksigen. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, penumpang yang sedang berada di dalam kamar kecil diharuskan segera kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda. Serta kami ingatkan bahwa peraturan keselamatan penerbangan kecil bahwa dilarang merusak kecil dan terus kita bekerja untuk proteksi asal yang terdapat di dalam kamar kecil. Terima kasih. Good afternoon, ladies and gentlemen. We hope you are there for laboratory protocol and safety video teachers and should there be a appropriate preparation. Passengers who are using laboratory increase with a negative and market power system. Maybe also remind you that according to the civil against regulation, temporary witnessing or employee is completely clear about the generally prohibited. Thank you. Yang terhormat, dalam penerbangan ini, kami menyediakan produk-produk untuk dijual. Beberapa saat lagi awak kabin akan menawarkan produk-produk tersebut. Jika Anda ingin membeli salah satu produk yang ditawarkan, silakan menghubungi awak kabin. Penjualan ini akan kami hentikan 20 menit sebelum pesawat mendarat. Terima kasih. Dear passengers, we are offering products for sale. Our flight attendant will walk around with some support items. If you wish to purchase any of those items, please feel free to call our flight attendant. Sales on board will be closed 20 minutes before landing. Thank you.